Buonasera a tutti, io direi che possiamo cominciare. Bene, questa sera abbiamo il signor Kishore Jayabalan, che viene da Roma, dall'Acton di Roma, dall'Acton Institute. Ha lavorato alle Nazioni Unite per la Santa Sede per un periodo, dopodiché si è trasferito a Roma per appunto stare all'Acton, della sede di Roma, la sede principale è Grand Rapids in Michigan. Questa sera ci parlerà di come porre un termine, diciamo, una fine alla povertà da un punto di vista liberale e religioso, anche con incentrarsi sull'aspetto morale anche. E infatti l'Acton collabora a Roma, la sua seconda sede a Roma, perché collabora con i vertici comunque della Chiesa proprio per analizzare questi temi, se è possibile adottare un'ottica liberale, liberista, in conformità con i precetti morali e con la moralità, diciamo, cristiana e cattolica in particolare. Quindi, un applauso, ce la facciamo, come dicevo Rabelli prima. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, è un piacere di essere qui. Non sono di Roma ovviamente, sono un americano, i miei genitori sono indiani, quindi loro sono venuti da un paese povero, no? In via di sviluppo, e quindi aveva sempre questo concetto dello sviluppo, la lotta contro la povertà, prima di essere un cattolico, perché sono convertito, e prima di essere un liberale, nel senso che il concetto della povertà, la lotta contro la povertà, era sempre una cosa che persone come i miei genitori volevano fuggire dalla povertà, no? Quindi sono venuti negli Stati Uniti, che è la terra dell'opportunità, sono divenuti americani, cittadini americani. Come è nato là, sono un americano da nascita. E quindi per noi questo concetto della religione e della libertà vengono insieme, che non è sempre il caso in Europa, no? Dopo la rivoluzione francese la nostra tradizione è un po' diversa, e quindi dopo 15 anni a Roma sono venuto per lavorare al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che nella Curia romana è la parte più concentrata sulla dottrina sociale della Chiesa. Quindi avevo sempre un po' di difficoltà di convincere i miei colleghi che il libero mercato, nel senso tecnico dell'economia, era un amico dei poveri, no? Quindi non era il problema nella lotta contro la povertà, ma anzi era la soluzione per combattere la povertà. Ma non è sempre facile, e questo era 10 anni fa, quando c'era ancora Papa Giovanni Paolo II. Ora, oggi come oggi, con Papa Francesco abbiamo trovato un'altra onda, ovviamente, no? Perché se c'è una cosa che la gente capisce dal Papa Francesco, è lui è contro il capitalismo, no? Lui parla contro la globalizzazione della differenza, la cultura dello scarto, tante cose così, e quindi è una cosa buona per il nostro istituto. Perché quando il Papa fa una colpa così, tutti i giornalisti vengono e chiedono cosa pensa l'Istituto Active, no? Cosa pensa Don Sirico, cosa pensa Kishore, perché questo è un attacco contro Active, no? Si dice a Roma almeno. Ma non guardiamo la situazione in questo senso molto negativo. Ovviamente un Papa che viene da Argentina ha una prospettiva diversa. La sua comprensione del capitalismo, tra virgolette, è un concetto di un sistema molto diverso di quello degli Stati Uniti, o anche forse alcuni paesi di Europa hanno un sistema più statistico, capitalistico, in questo senso, ma comunque per un Papa che parla in senso pastorale, che vuole il sacerdote no, per sentire come pecore, per avere questo tocco comune, è molto importante di spiegare e di capire
da quale punto di vista lui origina, no? La sua origine. E, comunque, per noi, per essere qui a una scuola di liberalismo, è chiaro che non tutti sono credenti, nel senso che questa tradizione della rivoluzione francese, anche in Italia, che c'era sempre una separazione tra libertà e la religione. Una separazione così grande che Alexis de Tocqueville ha scritto, no, la sua Democrazia in America, che non ha mai visto lo spirito di religione e lo spirito di libertà che vengono insieme come negli Stati Uniti. Quindi non è il caso normale. Ma per noi vogliamo proporre queste idee della religione e della libertà non perché vogliamo convertire tutto il mondo al cristianesimo, al cattolicesimo, ma per vedere la base morale della libertà. Perché c'è sempre una prospettiva morale per qualsiasi azione umana. E per questo, ovviamente, ci sono diverse moralità. No? C'è un morale cristiano, c'è un morale più laico, c'è un morale ebraico, buddista, islamico, eccetera, eccetera. Ma qual è la base morale del liberalismo? Se leggiamo gli autori, gli scrittori come Adam Smith, anche come Hayek, vediamo che c'è una base morale. Forse non è esattamente tradizionale, c'è una base forse più pratica, più tecnica, ma c'è una base morale. E quando parliamo con i sostenitori o critici del liberalismo, dobbiamo anche capire da quale punto di vista loro vengono. Perché loro hanno qualche critica sul liberalismo in generale. E dalla storia del liberalismo vediamo che comincia con una figura come Jean-Jacques Rousseau. Rousseau forse aveva forse la critica più grande sulla società commerciale, diciamo. No? Non soltanto perché mancava la ricchezza, perché c'era troppa ricchezza. E con Rousseau comincia questo argomento che spiega che disuguaglianza è il problema maggiore del liberalismo. Quando siamo liberi non diventiamo più individualista, atomistica, non abbiamo questa preoccupazione per i poveri, che deriva da qualche argomento cristiano, ovviamente, no? Perché era il cristianesimo che ha cambiato il nostro modo di vedere i poveri. Gli antichi, no? Volevano dire che un schiavo, no? Una persona senza abilità normale, diciamo, non era una persona completa. Si vede Aristotele, si vede Platone, si vede tanti antichi. Per qualche motivo loro hanno capito che c'era una natura completa, no? Umana. Era con il cristianesimo, dopo secoli e secoli dell'argomento del cambiamento, che finalmente ha capito che la dignità umana deriva da qualche altro aspetto antropologico. Questo è diventato una critica anche contro un tipo di cristianesimo. Che dopo la guerra mondiale seconda, il concetto dei diritti umani ha qualche somiglianza con il cristianesimo, ma era anche ora più universale, più secolare, più laica, ma che ora è un base morale, no? Per umanitarismo, per tanti movimenti globali, quasi tutti ONG ha qualche morale della compassione, diciamo. Che dentro c'è sempre una critica contro disuguaglianza. E non è il punto per noi che dobbiamo cominciare con disuguaglianza, ma senza capire su che cosa stanno parlando, su che cosa stanno criticando liberalismo. Non possiamo convincere le persone fuori dai nostri gruppi di amici.
E questo è anche il modo di fare un istituto come Istituto Acton. Abbiamo cominciato il nostro lavoro nel 1990 negli Stati Uniti, più per combattere la teologia della liberalizzazione, che era molto importante nell'America Latina, negli anni 60, 70, 80, che era un tipo di cristianesimo mescolato con marxismo, che voleva anche aiutare i poveri, ma in senso di negare la proprietà privata, negare il ruolo di profitto, e quindi il nostro istituto voleva aiutare i leader religiosi, quindi sacerdoti, vescovi, che la proprietà privata ha una base nel cristianesimo, una base morale. No? Ognuno ha il diritto della giustizia e ognuno ha la cosa sua. Ma non è soltanto per mio bene che ho la proprietà privata, è anche per il bene comune. Il bene comune, no, ha l'aspetto più grande, ma anche conviene di avere proprietà privata, beni particolari che vogliono attrattare la nostra attenzione al bene comune. E per noi concetti anche come giustizia sociale, che derivano da qualche concetto cristiano, ma è diventato più laico, più secolare, più temporale, che oggi ha una grande risonanza. La giustizia sociale, no? Preoccupazione per i poveri, che derivano dal cristianesimo, ma ora non ha un base teologico, perché non possiamo discutere, no, la natura di Dio, possiamo parlare solo sulla cosa umana. Per noi va benissimo, no? Per i liberali possiamo discutere ovviamente, ma i contenuti morali sono molto importanti, perché forse avete sentito di Arthur Brooks, no? Il presidente dell'American Enterprise Institute a Washington. Lui racconta una festa a casa sua dove la sua sorella, che è molto critica del capitalismo, spiega: ma cosa potete fare con uno senza tetto, che non ha educazione, non ha famiglia, non ha niente? E Arthur Brooks, che è un grande sostenitore del mercato libero, ha detto che lui non aveva una risposta, non poteva rispondere. E lui sempre cerca qualche base morale per i suoi argomenti, non soltanto della logica molto fredda, ma anche che si tocca il cuore. Sono i critici come Rousseau che hanno vinto il dibattito, perché hanno capito più che la motivazione umana derivano sia che il cuore che la testa, la mente. No? E per noi è molto importante di combattere questo argomento che i capitalisti liberali sono di sangue freddo, che non abbiamo un cuore in questo senso. E abbiamo prodotto questo video, è un documentario di 6 episodi, si chiama Poverty Cure. Abbiamo messo sottotitoli in italiano per spiegare: se vogliamo veramente aiutare i poveri, non basta di dire che lo Stato qualcun altro, lo Stato, deve prendere cura dei poveri. È la nostra responsabilità, come persone libere, di aiutare i poveri, i meno dotati, i più sfortunati, eccetera. E come possiamo fare questa cosa? Se io, come ho spiegato, i miei genitori vengono d'India, se loro non avevano l'opportunità di emigrare negli Stati Uniti, loro rimangono poveri, io, no, sarei molto povero, senza tanta opportunità di fare tutte le cose che ho fatto. È un tipo di lotto, di combattere la povertà e di anche spiegare che non siamo tutti uguali. Quindi la disuguaglianza, come una concetta politica, è un frutto del capitalismo, il successo del capitalismo. Siamo così ricchi, non possiamo capire che
sono ancora persone molto povere, che mancano casa, mancano acqua, mancano cibo, e quindi il nostro ruolo è di spiegare come possiamo aiutare i poveri con il strumento del mercato libero. La critica di alcuni papi non è sempre che il mercato corrompe le persone, è che ci sono persone fuori questo processo di globalizzazione, fuori il mercato. E quindi la nostra sfida è di includere le persone nel mercato. Se il mercato era una cosa così che fa male, sarebbe meglio di escludere le persone, no? Dal mercato, invece di includere le persone. Ma come possiamo fare in questo modo cristiano e liberale? E questo documentario, Poverty Cure, comincia con un episodio. Il primo capitolo si chiama La carità che fa male. Non basta di avere un amore per i poveri. Questa è una cosa che come persone umane dobbiamo avere. È molto facile di non fare attenzione al problema dei poveri, ma questo lascia l'argomento a tutti i statalisti e anche alla sinistra politicamente. E loro possono accrescere il potere dello Stato in nome della lotta contro la povertà. Quindi se noi vogliamo cambiare la situazione, di ridurre lo scopo e la misura dello Stato, dobbiamo anche avere alternativi per questa lotta. Quindi il primo episodio che possiamo guardare ora si chiama La carità che fa male, che spiega cosa succede quando la nostra carità, la nostra buona volontà fa male invece di far bene. Possiamo avere una piccola discussione e se va abbastanza bene un secondo episodio che si chiama La giustizia per i poveri, che possiamo guardare, perché questo spiega anche l'importanza delle istituzioni per lo sviluppo economico e sociale, i concetti come la proprietà privata e lo Stato di diritto. E senza questi aspetti politici i nostri impegni per aiutare i poveri e i meno dotati falliscono. E ora possiamo cominciare. Questo è un episodio di 25 minuti. Spero che siete graditi di parlare. Ci sono? Sì. Human beings created in the image of God. As Christians, we're called to help, but sometimes our help can make things worse. We wanted to learn more, so we hit the road. We traveled to crowded cities and rural villages. We visited churches and orphanages and businesses, and met people from all walks of life to listen and to learn. We asked, what has worked? What has failed and why? What's new and effective? And what are the forgotten truths in need of rediscovery? We asked, what are the foundations that allow human beings, families, and communities to thrive?
challenges of our time. 1 billion people around the world live in extreme poverty and don't have the chance to develop their natural talents. It's a barrier to human flourishing. Now, as Christians, we're called to do something. It's an essential element of our faith. We have a need as Christians to be generous. We have a need to reflect God's character and God's image. And part of God's image is that He is a very generous God. When we look at the life of Jesus, we know that He's calling us to love. And this means that we can't be indifferent to the suffering and the crying of the poor. Jesus is calling us to be His hands, to be His arms around the world. This is about more than a duty. It's about the love of Christ that stirs the Spirit of God in our hearts. I'm Michael Miller, and I'll be your host for this series. We're going to meet and listen to people from all over the world. Religious and political leaders, development experts, entrepreneurs, and people working in the mission field. We're going to engage difficult questions about charity, enterprise, the role of business, and the role of the church, and look at positive examples of partnering with the poor. We'll study what Christianity brings to the table, and we'll examine questions of justice and explore the moral, theological, and economic foundations that allow people to create prosperity and get out of poverty. A central theme running through this series will be the dignity and creative capacity of the human person, created in the image and likeness of God. Understanding the destiny and nature of the human person is the foundation for everything we'll discuss. In the last few decades, we've seen increased awareness of extreme poverty. Celebrity campaigns like Live Aid, Make Poverty History, and the One campaign have made great strides to raise awareness and get people involved in helping the poor. We've seen the growth of social entrepreneurship, nonprofits, and NGOs. We've sent trillions of dollars to the developing world, and thousands of people have volunteered and dedicated their lives to working with the poor. Some of these things have done a lot of good. Unfortunately, others haven't had the positive effect that we're hoped for. This brings us to another core focus of this series. How do we connect our good intentions and desire to help with things that actually work? The rock star Bob Geldof, who has worked with Bono and other celebrities to increase awareness about extreme poverty, once said, "We need to do something even if it doesn't work." Now, Geldof's commitment and his advocacy for the poor is an example for us, but notice that his remark overlooks a possibility. The something that we do may actually cause harm. Our good intentions may have unintended consequences. I have my eyes open to this through a friendship with Jean. And Jean was a friend in Rwanda, and he told me the story that after the Rwandan genocide, that he had a church from Atlanta that started sending over eggs and ended up just distributing eggs in his small community outside of Kigali. And this seems like a great thing to do, right? The church wanted to help after the genocide. But Jono, a few years before, had started a small egg business himself. He put this investment in all the materials that he needed to start this egg business. His business was starting to grow, was starting to take off, and then all of a sudden, in one summer, there became this surplus of eggs that were flooding the market in his area. And so this desire that the church had to really take care of a need, it did take care of a need, but the problem is that it put Jono out of business. He ended up selling his hens, and then the next year the church decided to focus its attention to somewhere else in the world. Jono was out of business. No one else was there providing eggs, and so they had to bring the eggs in from another community. So this desire to help in that community, according to Jono, actually had a long-term negative impact on that community. When I was growing up, we didn't have second-hand clothing from Europe and the US and Canada in Kenya. My mother took me to a store and she bought me a beautiful t-shirt that said made in Kenya, Kenya cotton. Today, I would struggle to find a t-shirt like that for my daughter. Why? Because the influx of second-hand clothing
that makes its way here from Europe and the US and Canada has negatively impacted on our textile industry in Kenya. Massive layoffs in the 80s and the 90s. Factories that shut down. What happened to our cotton farms? When I was growing up in this country, we could have bought cotton in varieties and types that are incomparable. But that's all gone because of the impact, the negative impact of the apparel imports at a second-hand level. I recall very well when I first heard the news reports of the Haitian earthquake. The Republic of Haiti has been hit by a massive earthquake. Entire neighborhoods of Haiti's capital city of Port-au-Prince have been leveled, and the country has declared a state of emergency. As I was getting ready for the day, my first emotion was I need to get on a plane and go there and help. And I suppose that's an admirable response to human tragedy, but as the day wore on and I thought about it and heard more reports, I thought how unpractical I would be in the way. I think it's a moral instinct that human beings share with other human beings. It is the recognition of ourselves in the other, what I want someone to do for me if I was in this situation. But we need to take that emotion and mature it. We need to take that impulse and systematize it so that what we actually do, what we really bring to the table isn't just a feeling, isn't just a sentiment, but is an action on behalf of those who are really in need. And that takes some thought more than emotion. The important thing to remember is that compassion is not simply vehement expression of a point of view, and that the compassionate person has to consider the practical effects of what he is proposing. The issue of giving is a very difficult tension. We have been entrusted with a lot, and we want to be generous with that. In fact, Scripture tells us that we need to be generous. But when our generosity gets in the way of others becoming generous, when our stewardship gets in the way of others becoming good stewards, therein lies the problem. Christians have a natural commitment to fight poverty. That comes from the foundation of Christian beliefs. But that motivation must be allied with being smart. The world is complicated, and so the actions we take, we must be confident that they're going to help and not make things worse. I witnessed the unintended consequences of charity when I visited with Tim Asamoah, a Ghanaian entrepreneur whose company manufactures medical equipment for local hospitals. Tim and his 15 employees are meeting local needs, generating profits, and using much of their income in the local economy. It's how economies develop. But Tim faces an unlikely adversary, charity in the form of free medical supplies. They show up in the country at unexpected times, meaning that every so often he has to compete against free goods, usually without warning. You see, when they come in like that, you know, hospital products, it doesn't spoil with everything. So when they bring in a lot, it will take time before they buy our own. And so it's a very big challenge. It's a very big challenge. It hurts my business. It hurts my business a lot. When we learn about the unintended consequences of charity, it can be easy to get discouraged. And when we realize how vast and urgent the problem is, a natural reaction is to look to well-funded initiatives of governments and international organizations like the United Nations or the World Bank. One of the dominant ideas in the last century was that if we could just marshal vast sums of money through government-to-government foreign aid, we could jumpstart economies and begin the process of development. In the last 60 years, over $2 trillion has been spent on foreign aid. Yet the results have been less than hoped for, and even done harm. And many in the developing world are beginning to question this model. When we come into a country and provide a whole load of aid, unfortunately, that creates a real problem for local manufacturers and producers. It affects them in
sectors of economics. And sometimes we live with the legacy of these, unintended consequences. Aid has delayed the development of business in Africa, modern business. It has kept Africa behind. Aid has been the predominant model over the past 60 years, and data is increasingly pointing to another direction. It is showing us that foreign aid is not the solution. We are no longer getting excited by aid from IMF, from the World Bank. They perpetuate your misery by giving you a loan, make you a slave, economic slave, and you also end up paying the raw materials because you are chained by the loan. That's what we do in Africa. We subsidize our agriculture, we overproduce, then we ship it as aid with a handshake, and we disempower the African farmer. The United Nations, the World Bank, and the IMF, they keep doing the same things over and over and over and over again. It's the same old aid boondoggle. Whenever you have an aid agreement, those consultants come into the country and they don't work for the country, they work for the foreign aid establishment. And so what you find is that the aid establishment severs the sovereign link between the leader of a country and his people. Every time you do aid to Africa, you create that parental relationship. I'm helping you. You should be guided by me because I have a bag of money. The responsibility for your future is actually on me, not on you, because I have the resources to develop you. It's patron-client, it's master-slave, it's donor-recipient, it's all broken. I've never heard of a country that developed on aid. If you know of one, just let me know. I know about countries that developed on trade and innovation and business. I don't know of any country that got so much aid that they suddenly became a first world country. I've never heard of such a country. So the track is wrong. That track ends to nowhere. Herman Chinner is a classic entrepreneur. He's been called by some the Bill Gates of Africa. He's working on software and technology solutions to connect local entrepreneurs directly with customers and markets throughout the world. His business, like many others in the region, is creating jobs and putting Ghana on the road to prosperity. It's how Hong Kong, the Asian Tigers, and Ireland developed, and hence he wants to see his native country do the same. I studied manufacturing in Texas State University, and I moved back to Ghana, and I intended to go into manufacturing, and figured that I didn't have any money. I was sitting around and realized, hey, wait a minute, my little computer I had here was a factory. It could make software, and I've been dabbling about with software, and I thought, hey, I could turn this into my manufacturing business. So I partnered up with my old schoolmate, and we started writing software. And started selling door to door. In the early days, hand to mouth, we bought a second computer, and we employed one person. We were programming out of my bedroom, sitting on my bed. And then we evolved from there and grew and grew and grew over the years. It became very large. He's met with great success by developing what he calls tropically tolerant software, programs that run well in places with frequent power outages. But the story he tells is like that of many entrepreneurs in the developing world. Sometimes international foreign aid has been an obstacle to growing his business. There are situations where I've set up a business deal, I'm about to do a trade, to sell something to a community, I've made an investment, and NGOs will hear about it, and because it becomes topical. And they find a way to bring aid money and provide it for free. So what happens to my investments? I have to lay off my staff. To a large extent, our governments have been held captive by the donor agencies, the international donor community, who are not, in my view, particularly interested in seeing the growth of local business. When we talk to the government says, hey, we're not allowed to buy with donor money local products. That's just the way it is. It's their money, they decide who gets it. And this has been a big dilemma for us. Politicians, they are more interested in a smile on the World Bank country director's face than the
the success of my business. For example, 5 of us companies in Ghana got together, local companies, to bid for a contract, government contract. Now, everything was going very well. We were competent to do the work. Guess what happens? We're bidding against some European companies. One of the companies got the government to loan our government money, a very soft loan, for the project. Our folks in the government said, hey, we love you very much. Because nothing beats free money. We lost our money. You know what we ended up doing? We ended up working as subcontractors to the Europeans. They gave us the worst part of the business. The most difficult and least profitable part. We wound up doing it because we were better at doing the work. So they got the best of both worlds. Their government paid. We ended up doing the work. They took the money. That's not development. That's not assistance. That's thuggery. A large part of aid is, of course, a subsidy to the companies that do the work in African countries. I myself worked on such a project, and I saw myself the incredible waste. It was a road project, actually, in Tanzania, and the foreign aid, so-called, amounted to a huge subsidy for a company that could not possibly have got the contract in a real market. This same pattern can be found in Africa's educational market. With help from foreign aid, the West African nation of Ghana has built government schools all across the country. These schools are relatively well funded and the tuition is free, but the quality is low and there's very little accountability. This has frustrated many parents and sent them looking for private solutions. James Tooley, a professor of education policy at Newcastle University, has worked with schools throughout the developing world. He's made a surprising discovery. Entrepreneurs are stepping in and meeting the need for quality education for as little as $1 a week. When I first came to Ghana, I met with just astonishment. Because private schools, they stay up for the rich, for the elite, for the middle classes. What we found in my study was that in poor areas like this, the majority of school children are in private school. And these schools outperform the government schools at a fraction of the teacher cost. I think it comes down to probably 2 main reasons. One is when parents pay fees, they demand more of the schools. The second reason is that the schools themselves are accountable to the parents. These opportunities exist because of entrepreneurs like Theophilus Quay, who founded the Supreme Academy in the year 2000.